pleasure to welcome you to today's Breast Cancer Awareness Month session in association with IRIA, AMMA, and Swasthi Foundation. As we all know, the month October, also known as a pink month, reminds us not just of the importance of awareness about breast cancer, but also of the crucial role of knowledge in prevention, early detection, and dispelling common misconceptions. Today, we have a focused and insightful session on pathology of breast cancer, understanding the basics where we will demystify the science behind breast cancer. We will also address some prevalent myths, including the common misconception that breast cancer affects only older women. Please join me in welcoming our esteemed chief guest for the day, Swami Gururathnam Njana Thapaswi and actor Sarayu Mohan, Chairperson Professor Dr. Sheela Vasudevan, and speakers for the day, Professor Dr. Kalaranjini KV and Professor Dr. Gomathy Subramaniam. Sir Swamiji has joined. Sarayu madam has joined. Okay. It is my absolute pleasure to welcome the talented and versatile sign actress Sarayu Mohan. From memorable roles in Kappalu Mudalali, Radio, Chegavar, and Janapriyan, to bold performances in Husbands in Goa and Four Friends, she has shown incredible range and charisma on screen. She has also ventured into Tamil films and continues to captivate audiences across languages. Not just an actress, Sarayu is now exploring direction with a short film Pacha, showcasing her creative vision and artistic versatility. Please join me in giving a warm and hearty welcome to Sarayu Mohan. Over to you, ma'am. You are muted, madam. You are muted. Please unmute yourself. Namaskaram, audible ആണോ ഞാൻ? Yes. Okay. Very good evening to each and everyone. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ IRIA സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് അമ്മ ചേർന്നിട്ടുള്ള 10 ദിവസത്തോളമായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന വെബിനാറിൽ ഇന്നൊരു ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ. ഇപ്പൊ സ്വസ്തി ആണെങ്കിലും IRIA ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്മയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളെ ആക്ച്വലി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ വലിയൊരു ലെവലിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വലിയ ആശയത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ എല്ലാം കഥകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും അന്വേഷിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം. അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അവെയർ ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിങ്ക് മന്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. തിങ്ക് പ്രിവെന്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പ്രിവെന്റീവ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വെബിനാർ പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാവരും ഇവരുടെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെബിനാർ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളിലേക്കാണ്. ഒരറിവും ചെറുതല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതി എനിക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മുതൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നർവെയർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാവൂ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്കിടയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവിടെ മുതൽ ഒരു പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ, 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ തുടങ്ങി വളരെ
നിസ്സാരമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ പോലും ഉള്ളവർക്ക് വരെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ എൽഡർലി വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോളജി ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കവരുന്നില്ല. ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാനാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്വാമിജിയും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ മരുന്ന് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മനക്കരുത്തും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതൽ മനഃശക്തി പകരുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവയും കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ കവരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കൂടിയുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വസ്തിക്കും IRIക്കും ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനും ഓങ്കോളജിസ്റ്റിനും മറ്റു പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എളിയ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ Thank you, ma'am. Thank you for those words. Sir, Swamiji has joined, sir. Yes. Swami has joined. Okay. Namaskaram. Namaskaram, Swamiji. Namaskar. It is a great honor to welcome Swami Gururathnam Njana Thapaswi, the revered General Secretary of Santhigiri Ashram Trivandrum, a champion of spiritual universalism and humanistic values. Swamiji has dedicated his life to fostering harmony beyond religion and caste. Through his inspiring talks, writings, and popular TV series Snehathinte Padayam, he guides people towards inner peace and moral strength. Leading Santhigiri's global initiatives, Swamiji continues to spread India's timeless message of compassion and spirituality across the world. We are truly privileged to have him today with us. Let's invite Swamiji to share a few words for us. സംസാരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് പരിസരത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറിയത്. സാധാരണ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായി നടക്കുന്ന വെബിനാറുകളോ മീറ്റിങ്ങുകളോ ഒക്കെ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു 7 മണി 7:15 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും 7:30 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും സംസാരിക്കാനെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ഏറെക്കാലത്തെ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ആ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് വളരെ വലിയ നിലയിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1 മാസക്കാലത്തിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വെബിനാറാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇതില് സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷൻ, പ്രിവെന്റീവ് റേഡിയോളജി ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ്, അപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഓങ്കോ സബ്മിറ്റ്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതുപോലെ ഒരു സബ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ചും ഓങ്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാനാണ്. വളരെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാർ, ഈ രംഗത്ത് തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒട്ടനവധി ഡോക്ടർമാർ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം, എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വസ്തിയുടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെബിനാർ ഇതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായും അതുപോലെ IMA ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് എന്തോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്.
ആ കാര്യത്തിൽ സ്വസ്ഥീകരണാത്മകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ ഈ രോഗം കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലോ പ്രത്യേകമായ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടത്തിയാലോ നമുക്ക് എത്ര വലിയ മാരകമായ ആ രോഗത്തിന്റെ രീതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിമുക്തി നേടാൻ പറ്റും. ആളുകൾക്ക് അവയർനെസിന്റെ പോരായ്മയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവരുന്നത്. സ്വസ്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ പരിപാടി, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഓങ്കോ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോകത്തോട് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിഷഗ്രന്മാർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, വിദഗ്ധന്മാർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അതിലൂടെ തീരുമാനിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Swamiji. Sure. Now let's move on to the discussions for the day. It is my privilege to welcome our chairperson for the day, Professor Dr. Sheela Vasudevan, MBBS, MD, DCP, a distinguished pathologist, passionate teacher, and accomplished administrator. She has served as head of Department of Pathology across various government and private medical colleges in Kerala, and now holds the title of Professor Emeritus at Sri Gogula Medical College. With expertise in histopathology and cytopathology, she has shaped countless medical minds and led institutions with remarkable dedication, including as medical superintendent of Sri Gogula Medical College. Dr. Vasudevan has held prominent leadership roles as vice president of IMA and chairperson of WIMA, reflecting her commitment to the medical community. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Sheela Vasudevan, ma'am. Ma'am. Yes, a very good evening to all. Is it audible, Devika? Yes, ma'am. Audible? Yes. Yeah. Yes, ma'am. So thank you very much, Devika, for the kind words. So I am highly honored to be a part of this Think Pink, Think Preventive Breast Cancer Awareness Screening webinar organized by IRIA, AMMA and Swasthi Foundations. My hearty congratulations to all the organizers. Today, I am entrusted the duty of chairing two topics and the 11th webinar today going to be conducted. So I have 45 years of service in pathology. So as a pathologist, I must emphasize the role of a pathologist in cancer detection and treatment, where tremendous changes are taking place. So this is considered to be an era of precision medicine, where the role of pathologist has changed from morphologist to molecular pathologist. So today's topic, there are two topics. The first topic is pathology of breast cancer, understanding the basis by Dr. Kalaranjini. And I have one more suggestion that it is an emphasis should also be taken to create morphonuclear pathology, a branch, and train our young pathologists to expand beyond morphology and to embrace the power of molecular diagnostics to fulfill our targeted therapy. So, today I am inviting the first faculty, Dr. Kalaranjini. I must say that she is our molecular pathologist in Gogula Medical College, who is very much competent enough to present that topic. Over to you, Kala. Kala hasn't joined.
Kala is seen here. I don't know whether she is the pathologist. Dr. Devika, can you check? One second. Yeah, there's one Kala there. She's seen on the platform. Okay, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Kala, you can start with the topic. Okay, thank you, madam. Thank you, madam, for the kind words. Is it audible? Echo is there, ma'am. Echo വരുന്നുണ്ടോ? One second. Now it is okay, ma'am. Now it is okay. Okay. Is it okay? Okay, thing is that my laptop has some problems, so I joined from my mobile phone. Thank you, Sheela madam, for the Yes, kind yes. words. Now you can start. It is audible. Yeah. Good evening to all. I'm Dr. Kalaranjini, Professor, Department of Pathology, Sri Gogula Medical College and Research Foundation. And I thank organizers for letting me part of the PINK webinar series. And it's a great initiative by AMMA, Swasthi Foundation, and IRIA. Okay, let me start my PPT. Is the PPT visible? Is the PPT visible? No. If it is taking time, shall we move to the next presentation and come back? Yeah. No problem. I think the second topic can be. So I am inviting the second faculty to present the topic. Myth: breast cancer happens only in older women.
Dr. Gomathy Subramaniam. I think my Slide. Yeah, your slides are visible, madam. yeah, okay, thank you so much. And I thank the Amma. But your voice is breaking. Voice is breaking. Oh, now it's clear? Yeah, yes. So may today's meeting help calm your mind and forget all your problems. I will always be there to support you and cheer you up as radiologists. So, Madam, you are not audible. I think something wrong with the audio. yes, ma'am, it is breaking in between. Yeah, it is not audible also. Devika, I've sent Kala madam slide. Can you open from there? Okay, sir, okay, sir. Hmm?
വൈഫിന്റെ മീറ്റിംഗ് സാർ മാഡം Devika, പിന്നെ അവിടെ പാലക്കാട് ഒന്നും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒരാൾ പ്രൈമറി എടുത്തിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണിയാണ് തണുക്കെന്തൊരു കഥ വെച്ചോ. ഉണ്ണിയാണ് ആഹാരം തണുക്കിട്ടോ രാഹുൽ വെള്ളയാണ്. Sir, I am trying, sir. One second. yeah. ശരി പിന്നെ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇവരവിടെ ആരെ പരിചയമുള്ളവരോ അതെ ഗായത്രി ശരി Sir, was it visible, sir? Yeah, it was visible. You can start Okay. start sharing that so that Gomathy madam, you are not audible. So shall I go back to the previous speaker because the slides are now visible? Kala madam, I think you can start presenting. Okay, can you hear me now? Yes, yes. Okay, Kala, you start, please. Okay. So good evening all. So I'm moving to the topic proper. It's a pathology of breast cancer, understanding the basics. Next slide. So it's the most common malignancy of women globally. And recently there is an increase in incidence among the lower income countries that may be attributed to the decrease in the childbirth, delay in childbearing, or decreased number of pregnancies, and of course, maybe due to lack of optimal health care. And so there is a 70% increase in lower income countries. And pathology helps to determine the tumor type, grade, receptor status, and thus aiding prognostication and therapeutic information. So molecular classification provides targeted treatment practice. And one more important thing is the use of frozen section in regarding patient management. And it will help the clinician to assess the margin in case of breast conservation surgeries that is usually done nowadays to assess the margin and to take a sentinel lymph node so that if there is a positivity, we can proceed with the axillary clearance. So that's it. Go to next. The risk factors are already discussed by previous speakers. I'm not going to the details. I just want to highlight some of the points like the germline mutations of high penetrance. So it has got a high relative risk. So what do you mean by germline mutations of high penetrance? In that comes the BRCA1 mutation, BRCA2 mutation, and P53 mutation, etc. And the risk will be low for them. I'm audible, right? Yes, yes, you are audible. Please Yeah. proceed. So germline mutations of moderate penetrance, the relative risk will be low. So in that, the CHEK2 gene comes in that, ATM gene, etc.
So among these risk factors, I am going to the last three entities, and they contribute to, so that we can they are known as modifiable risk factors. That is postmenopausal obesity, physical inactivity, and high alcohol consumption. So these three entities can be modifiable regarding risk factors are concerned. The other things, I think everyone knows about that. Going to next slide. So there are different types of classification for breast cancer, but for whenever a breast specimen comes to pathology, whether it is a true cut biopsy or it is a mastectomy or a BCS specimen, first we will take adequate sections and proceed with the H&E staining. With the H&E staining, we will assess the morphology, and that is the first thing we will do. So morphology helps for a histological classification. First thing we will do, whether we will find out whether it is an in situ carcinoma or an invasive carcinoma. In situ means the tumor limited to the basement membrane. So it can be either of a ductal carcinoma in situ or a lobular carcinoma in situ. Then if the tumor has penetrated the basement membrane, then it is called an invasive carcinoma, among which the most common entity that we usually see in late-age females is the invasive carcinoma of no special type. It contributes about 75% of cases. Then the other special entities are there, among which the common one is the lobular carcinoma, comprise about 10 to 15%. Then the rare subtypes, even though rare, we have to find out the rare types, because I'll tell you how the morphology affects the prognosis and treatment. So the rare entities are tubular carcinoma, cribriform carcinoma, metaplastic carcinoma, mucinous carcinoma, papillary, medullary, so much are there. And the importance of typing is, I will tell you later. Go to next slide, please. So this is a H&E image of the common variety, that is IDC NOS, not otherwise specific. In this, you can see the sheets and the islands of tumor cells in a desmoplastic stroma. That's the most common variety. Go to next. This is the next common one, the lobular carcinoma, in which the tumor cells will lose cohesion or adhesion, so that they will be streaming all around and it can go anywhere because there is no adhesion. This is that one. Next one, please. So this is a mucinous carcinoma. You can see the tumor cells are floating in abundant pools of mucin. In this picture, you can see that white color thing, that is actually the mucin, pale blue mucin, in which the tumor cells are seen floating. Go to next one. So the next thing is the clinical subtypes. The clinical subtypes actually based on the biomarker expression. So the main biomarkers are estrogen receptor, ER gene, ER protein, and HER2 gene. Based on that, there are ER positive tumors, then HER2 enriched tumors. And if the three markers, that ER, HER2, and the progesterone receptor, these three are negative, then we call it as triple negative. So then the ER positive tumors are actually of two types. That is ER positive tumors with a low proliferation. That is the most common entity. That is about 55% are ER positive tumors with a low proliferation, which has got a good prognosis. And some of about 10% of ER positive tumors, which has got a high proliferation rate. So these, even if the ER is positive, not all ER positive tumors are got a good prognosis. Some are ER positive, but they have got a high proliferation. So that is the importance of doing Ki-67 in case of all breast tumors, because we need to find out the ER positive tumors with a high proliferation, which has got a bad prognosis. So this is the the clinical subtypes based on biomarker. Okay, next slide. Then the molecular subtypes. Basically, there are three types, and it is based on
gene expression profiling. Actually, this one is not routinely done in all cases of breast cancer. Only some selective cases of ER positive young females, this gene expression profiling is done. Otherwise, we will do this HND staining, morphological typing, and hormonal status by ERPR, HER2, and Ki67. But in some cases, when the clinician wants a gene expression profiling to select the treatment or decision regarding chemotherapy, they will advise a gene expression profiling. That is studying a number of genes by either RT-PCR or a DNA microarray. So based on that, there are three types: luminal type carcinoma, then HER2 enriched, and basal-like. So luminal-like can be of two types. It is correlating with the clinical subtypes, molecular ones. So luminal A means it's the most common one, about 45% or luminal type. And luminal A means which is ER positive and with a low proliferation rate. And there is the second entity, the luminal B type, again, which is ER positive, but it has got a high proliferation. So the prognosis is bad or more aggressive. Then HER2 enriched, which is bad prognostic tumor, but there is we can give them anti-HER treatment, trastuzumab, and the basal-like carcinoma. Can you go to next slide? So coming to the molecular classification. So the molecular classification is very much important because these groups, that is luminal type, HER2 enriched, and triple negative, they why we need to classify it into three groups? Because they differ in patient characteristics and pathologic features. Because like a luminal type is the most common entity, usually occurs in late age females. So that is how it goes. Then HER2 and triple negative usually occurs, that is, it comprises about half of the cases that occur in young females. So that is the difference. Then pathologic features. Certain histological types are of luminal type, some histological type are HER2, some are triple negative. So that's the difference. And there is difference in the treatment response, metastatic patterns, time of relapse, and outcome. And everything is actually listed in the coming table. Then regarding the molecular classification, when we say there is HER2 positive, that means these tumors initially in olden days, it has got a very bad prognosis because the HER2 positive means they have got a BRCA mutation, half of the cases. And so it occur in younger age group, and the regular normal therapy won't respond. And then comes the trastuzumab. But the problem with the that drug is that there is chance of resistance to that drug easily. And now the newer molecules are developed against HER2 that will help the patient. So that's about HER2 positive tumors. Then what is basal-like? What is the word meaning of basal-like? Basal-like means these tumors have genes that normally okay. These can you go back to the last slide? So basal-like means these tumors show genes normally expressed by basally located myoepithelial cells. You all know that breast has got ducts and which has got a luminal epithelial lining, and below that, the basally located myoepithelial layer. So in case of basal-like carcinoma, it has got molecules similar to that, or genes that is normally expressed by the myoepithelial layer, not the luminal layer. So that is the basal-like. Then the triple negative. The triple negative means that these tumors are negative for all the three markers, ER, PR, and HER2. So it is very aggressive.
Many of the triple negative cancers have got mutations in the genes having high penetrance, that is BRCA1 or 2, and usually occurs in young age females and very aggressive. And one more point is that these triple negative tumors will not cause much of desmoplasia. Desmoplasia means fibrosis around the tumor cells. So they won't cause much of desmoplasia. And the importance of desmoplasia is that will cause hardness to the tumor and it can be palpated easily. So it will help in the detection of the tumor. But the triple negative, there won't be any desmoplasia, and so it cannot be palpated, and it can't be detected by palpation, and less likely to be detected by mammography also. So that is a problem with the triple negative regarding morphology. Next slide. Coming to the lobular carcinoma, they have usually have got a biallelic loss of CDH1 gene, and these gene encode E-cadherin molecule. And you know that this E-cadherin is a cell adhesion molecule, and it will help the cells to adhere together. So what will happen when the cell adhesion is lost? The tumor will has got the ability to travel. So that is why the lobular carcinoma is causing widespread metastasis. It is known for bilaterality, multicentricity, and it can metastasize to any site, intestine, stomach, wherever. It can go anywhere because it has lost the cell adhesion molecule. Even though it is causing widespread metastasis, since it is ER positive, the response is a similar type of a luminal. Then carcinoma with medullary pattern. So when we say a tumor, carcinoma breast has got a medullary pattern, mostly it has got a mutation of BRCA1, and it will be aggressive. And one more thing, it will be triple negative usually. So this is how the morphology is correlating with the molecular things and the mutations. Go to next slide. So, and I told you some people are curious about this morphology. Is it important nowadays? Is why we have to? It's anyway. It is a carcinoma breast. We need to do ERPR and have to that aid in therapy. And why we need to do the morphological assessment? So, in some histological patterns are always luminal, like a lobular carcinoma, a mucinous carcinoma, tubular carcinoma, papillary. They are always a luminal type. They are ER positive and HER2 negative, and they respond well to treatment. Then, regarding this HER2 positive tumors, that some of the classic morphological types have got always HER2 positive. That is apocrine carcinoma and micropapillary carcinoma. They are always HER2 positive. So when you get the report of apocrine carcinoma, it should be correlated with this HER2 positivity. Go to next slide. Yeah, then regarding triple negative breast carcinoma, usually I told you, carcinoma with medullary pattern is usually triple negative. Then the metaplastic carcinoma, that is also triple negative. Then triple negative carcinomas with a favorable prognosis. So when we hear about triple negative, we have got a worry that it is aggressive and less response to treatment. But not all triple negative tumors are bad. For example, an adenoid cystic carcinoma, it comes under the histological type having a good prognosis. So even though triple negative adenoid cystic carcinoma has got a good prognosis. Likely this secretory carcinoma, which is also having triple negative but good prognosis. Then low grade adenosquamous. So these three entities, even though they are triple negative, they have got a good prognosis. Next slide. Then I
tell the importance of 2 points in incidence and epidemiology. The incidence of luminal cancer usually peaks later in life. That is the most common entity. Whereas the triple negative breast cancer and HER2 cancer comprise almost half of the cases in the younger females. So when an young female, usually it will be triple negative or HER2 positive. And usually it is aggressive. We'll go to next slide. This is something about the evolution or pathogenesis of breast cancer. Pathogenesis of breast cancer is mainly understood in the luminal type, the most common entity, that ER positive, slow growing tumors. So in that, after some mutations, whatever it is, BRCA, no, not that, the usual tumors with the mutation and all. So after some kind of mutation, some morphological changes is occurring in the breast. So we are concerned about that the histological patterns are either a flat epithelial atypia or a columnar cell change. Then that after stepwise acquisition of mutation, it may progress to atypical ductal hyperplasia, then progress to duct carcinoma in situ, but it is of a low-grade duct carcinoma in situ, and further mutations lead to an invasive carcinoma. So this is understood in the luminal type of cancers. So whenever you get a biopsy report with a flat epithelial atypia or a columnar cell change or atypical ductal hyperplasia or low-grade DCS, the patient should be followed up or further management should be done because there is a chance of developing or progression into invasive carcinoma. Then regarding the pathogenesis of the aggressive varieties, that is triple negative, HER2 positive or luminal type, B type, the thing is that the precursor lesions are not identified in this kind of tumors because they are aggressive. They usually present in late as an invasive carcinoma itself. The one entity that is recognized is the duct carcinoma in situ of high grade. No other precursor lesions are not yet to be identified. So go to next slide. So in pathogenesis, what happens is that all the genes involved. There will be stepwise acquisition of driver mutations in the epithelial cells that occurs in a hormonal milieu, like estrogen. Under the influence of estrogen, there will be changes in the ductal luminal epithelial cells. And 1/3 cases, inheritance by susceptibility genes occurs. Okay, this is something regarding HER2 gene, and we were usually talking about HER2. So in all cases of breast cancer, we will do ER/PR and HER2 status. So what is HER2? HER2 is actually an epidermal growth factor receptor present on the surface of the cells. So in some cases of breast cancer, the HER2 gene is amplified. So that is overexpressed. And this gene is present in the chromosome 17. So this we can identify. How to identify there is a overexpression of the HER2 gene? That we can usually done by an immunohistochemistry. You can do an IHC, that is antibody against this epidermal growth factor or HER2, and which can be seen as the brown color. That is called diffuse membrane positivity in the cell membrane. So we can see as a diffuse cell membrane positivity, which we call it as HER2 positive. That we have to grade according to the intensity of staining and completeness of the staining. So this is HER2 positive. In some cases, we may not be able to say that there is 3+ score. There may be weak staining or patchy staining. In that case, we have to do that
fluorescent in situ hybridization, that is FISH, in which we will identify HER2 gene using a probe, which is you can see it as a green label. The two green dots are the FISH probe that is used to locate the chromosome 17, and the red probes that indicate the HER2. So in the first picture, you can see only two red dots are there. That means the HER2 gene is not amplified. But see, in the second picture, lot of red dots are there. That means the HER2 gene is amplified, overexpressed. Okay, so only in some cases we need to do FISH. So after morphological assessment, we will go for grading of the breast cancer, and that is done by Nottingham Histological Score. There are three parameters we will use to score, grade the breast cancer. That is tubule formation, that is gland formation in the tumor, and we will assess we give a score according the percentage of tubule, whether it is less than 10% or more than that. Based on that, we will grade. So the tubule formation decreases as the grade increases. If there is lot of tubules, that is well differentiated, grade 1. And the second thing is nuclear pleomorphism. Likewise, when the pleomorphism increases, that grade also increases. And the mitosis. And there is a score regarding the number of mitosis and the grading. So these three parameters are used to grade the breast cancer. Go to next. Okay, then coming to the frozen section examination. Nowadays, most of the cases are managed by breast conservation treatment. So in that case, we need to assess the margins of the breast. In that, the surgeon will send the specimen in with the tagging, lateral medial margins are tagged, and we will take a measurement of the tumor from all the margins, and that measurement is important regarding prognosis and recurrence is concerned. Then sentinel lymph node, that is the first lymph node supposed to be metastasis occurs. So that lymph node, the dye-stained lymph node, is taken and sent to the pathology lab, and we will take sections. So if there is a metastasis, they can decide upon the management, whether axillary clearance is needed or not. It is said that sentinel lymph node sampling can detect about 70% of metastasis. It can detect both macro and micro metastasis. Next slide. So one word about the gene expression profiling. The gene expression profiling, I told you, it's usually done in some cases where chemotherapy decision making in ER positive and HER2 negative tumors in young patients. So for the decision making, they will do the gene expression signature. So in that, we will assess a number of genes, because there are numerous genes involved in the pathogenesis of breast cancer. So the usual tests are Oncotype DX, MAMA print, ProSigma, etc. In Oncotype DS, almost 21 genes are assessed. It's usually done by RT-PCR assay, whereas in MAMA print, almost 70 genes, we can assess 70 genes, and it is by a DNA microarray technique. So these are the different methods, and it is not routinely done, only in selected patients regarding chemotherapy decision making. Go to next slide. So regarding the targeted treatment of breast cancer, as you know that there are newer and newer molecules are coming up, because as you know, the breast cancer is a heterogeneous disease. The exact pathogenesis is still not known in that sporadic breast cancers. Only in the germline mutation ones,
we know the pathogenesis exactly, so we can target that treatment regimens. So the things what we identified is, one is estrogen receptor. So we can do blockage of the ER by tamoxifen or degradation, etc. Then there are HER2 gene. I told you how it is identified. There are antibodies against HER2. Then newer variety tyrosine kinase inhibitors can also be used. Then defect in HRR. Then the molecules in mTOR pathway. Those are all newer things, and I don't think these are there for the current management, routine management. But this targeted therapy will help in managing the patient in future. And newer molecules are coming, and research is ongoing. So that is why it is called that breast cancer is more of at molecular level, because the treatment is basically targeting at the molecular level. Go to next slide. And these prognostic factors, I'm not going to the details. Only thing what I wanted to mention is that in the morphological assessment, in the pathology report, we have to mention that lymphovascular emboli. That means we have to assess the area near the tumor to see any tumor inside the lymphatic channels or vascular channels. So that means a bad prognostic sign. That means the tumor had already invaded the vascular channels, and chance of metastasis is there. So that is there in our report. Then specific histological type, one more thing, specific histological type is very much important because I told you that some tumors have got a good prognosis, some tumors are aggressive. So the histological type help in assessing the prognosis. Then response to neoadjuvant chemotherapy. Again, that is it's a strong prognostic factor in case of triple negative breast carcinoma and HER2 positive tumors. I told you about the gene expression profiling, and it gives very much value in the identifying patients with the anti-estrogen responsive cancers and who do not need chemotherapy. So there is in the newer AJCC 8th edition, there is prognostic based on the anatomic stage and the molecular markers. They are combined and formed a new prognostic stage. Again, I'm not going to the details as too much is there. Then regarding the this thing is, I already discussed about the molecular subtypes of breast cancer and how that metastasis and prognosis are related. So the molecular type, specific molecular type has got a predilection towards the either it is whether it is a visceral mets or a bone met, all are predictable and all are there in this chart. Yeah. Can go to next one. Next one. So by this, it is found that the breast cancer is a heterogeneous disease with a wide array of histologic appearance. And gene expression studies confirm that there are many types of cancers, but also show that most carcinomas cluster into several major groups with important biologic and clinical differences. And many of the ER positive many are ER positive and characterized by gene signature dominated by dozens of genes under the control of estrogen. So estrogen is a very prominent gene, and progesterone receptor actually comes under this ER gene. And ER positive and negative cases show major difference in patient characteristics, pathological features, treatment, and treatment response and outcome. Okay. So finally, the role of pathologists and regarding the carcinoma breast.
that we provide a morphological diagnosis, whether it is IDC or lobular. Then next thing is we have to grade the tumor by Nottingham histological grade that has got a direct correlation with the prognosis and regarding the treatment selection. Then completeness of excision, that is the margin status, whether negative or positive, that is very much related to the prognosis and regarding recurrence and all. Then lymphovascular emboli, that should be there in the report, that will help in assessing the prognosis. Then the stage of the tumor by AGCC staging, stage also will be mentioned at the end of the report. Then IHC staining will be done. Hormonal status will be reported again for selecting the treatment. Then genetic study in selected cases, I told you regarding that. Then frozen section, especially in case of BCS and to need to do the sentinel node also. And lastly, IHC is there for targeted therapy, ER, HER2, or PDL1 score, and etc. For that, IHC is also done. So that's about the pathology of breast cancer. It's okay. That's all. Is there any clarification needed? Please let me know. Yes, Kala, you had presented it. The presentation was wonderful. I know that the topic is a very vast topic and you had made it simplified, including all the morphology, the hormone status, the gene profiling and molecular classification. So our message as a pathologist, you have already mentioned that to the cancer patients, we have to provide an accurate, clear and very comprehensive pathology report that details the cancer's characteristics and that guides the treatment decision. So any queries, I think due to lack of time, maybe it can be put in the chat box and maybe we can discuss later. Okay, thank you. Devika, I think it's our time. We have overstood time. Yeah, So, I'll just finish Yeah. it fast. Gomathy madam. Can you hear me? Can you hear me? Yes, madam. Yes. Okay. So I'll just finish it fast because the pathologist took a lot of time. Okay. So as you all know, we should be aware of the breast cancer. So we conduct many projects. So as a part of our, this is the prevention method to cure breast cancer. So for this, the breast cancer വന്ന എന്തൊക്കെയാ അപ്പൊ സൈറ്റ് അസസ്മെന്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ everybody should see that ആദ്യം അതിൽ സ്പേസ് നോക്കണം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും മുഴയുണ്ടോ നോക്കണം, പിന്നെ നിപ്പിളിന് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോയോ നോക്കണം, ടെക്സ്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നോക്കണം, നിപ്പിളിന് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ. So all of you should be aware, pink month ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എല്ലാവരും വന്ന് ചേർന്ന് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഫണ്ട് റൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട്. സോ ഈ പ്രാവശ്യം തീമാണ് മൈൻഡ് വൈൻ, because living beyond breast cancer invites people from every walk of life, those diagnosed with breast cancer families, healthcare providers, fundraising. So this diagnostic spirit reinforces the need for compassionate, timely and quality care for all. So as all of you know, that 80% of women have above the age of 50 years as breast cancer, ranked number 1, and mortality rate is 12.7%. Okay. So pathologist പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിപ്പിൾ അസസ്മെന്റ് ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ മുഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കും, പിന്നെ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇമേജിംഗ് വരും. Then pathologists do their job by doing needle biopsy. So we do population scanning with mammography, early detection and give early accurate diagnosis. Then do the biopsy.
So, patient ഒരു പേഷ്യന്റ് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വന്നാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും എക്സ്റേ ടെസ്റ്റോ ഇപ്പോ ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിലെ കാണാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് നോർമലാണ്. ചിലപ്പോ മുഴയായിട്ട് വരും. എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മുഴയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും. Sometimes patient കാണിച്ച് ക്യാൻസർ വെച്ചോ മുഴയിട്ടൊന്നും പറയൂല. പെട്ടെന്നാണ് വീട്ടില് ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇതിലും ജില്ലയിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് തന്നിട്ട് എക്സ്റേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് സീറ്റിംഗ് ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലാർജ് മുഴ ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴയുണ്ട്. നെഞ്ചിൽ നീര് വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്. അപ്പൊ ബോധകാലം ചെയ്യണം. പേഷ്യന്റിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഒളിച്ചു വെച്ച് ലാർജ്ലി സ്റ്റേജ് 6 വരെ എത്തി. That is biopsy എടുത്തപ്പോൾ prove to be breast cancer. അപ്പോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഈ മെഷീനിലാണ്. ഇതിലെ ലോ ഹെവി ടെക്നിക്, അധിക റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 2 വ്യൂ എടുക്കും. ഒന്ന് CC വ്യൂ, ഒന്ന് വീഡിയോ ലാബ്. ഇന്നെ ബ്രസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് CC വ്യൂ. പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ ലാബ്. ഈ 2 വ്യൂ ആണ് മാമോഗ്രാമിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ മോഡേൺ ടെക്നിക്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാമി വന്നു. ഫിലിം ഒന്നും വേണ്ട, ഡയറക്ട്ലി മോണിറ്ററിലേക്ക് പോകും. ഇത് DBT ഡിജിറ്റൽ ബ്രസ്റ്റ് ടോമോഗ്രാഫി ആണ്. ചെറിയ ലീഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കക്ഷം നോക്കണം, നിപ്പിൾ മുലക്കണ്ണ് നോക്കണം, പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഡേഞ്ചറസ് സോൺ നോക്കണം, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വെള്ള ലീഷൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. സോ ഇതാണ് ഈ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് മാമോഗ്രാം ഫിലിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ലീഷൻസ് ആണ് മാമോഗ്രാമിന്റെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇത് ബിനൈൻ ലീഷൻ ആണോ ക്യാൻസർ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീഷൻ. ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുത്തി പരിശോധിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ലീഷൻസ് കാണാം. അതിനാണ് ഏസമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏസമെട്രി, ഫോക്കൽ ഏസമെട്രി, ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഏസമെട്രി. അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റേഡിയോളജി ഇതാണ് ഏസമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മുഴയല്ല. ഇത് ഗ്ലോബൽ എമോഫിലി, അത് മുഴയല്ല. പക്ഷെ ഇത് മുഴയാണ്. ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ സൈഡ് കക്ഷത്ത് കടലിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബയോപ്സി ചിലപ്പോ വലിയ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാമോഗ്രാമിൽ കാണും. ഇത് നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യണം. ചിലപ്പോ വലിയ ഡിവിഷൻ, പക്ഷേ ഇതിൽ വാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ടെന്റക്കൽ സൈസ്. ഇത് 100% മാലിഗ്നന്റ് ആണ്. അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ നേരെ നീട്ടിയിട്ട് കുത്തി പരിശോധിക്കും. അത് മാലിഗ്നന്റ്. ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റ് വലിയ മുഴ സഡൻ എൻലാർജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതിനാണ് ഫിലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഭയങ്കര വേദനയാക്കിയ പേഷ്യന്റ് ഇത് ഉടനെ സർജറി ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് വന്ന് എന്ത് ചെറിയ മുഴ ഉണ്ടായാലും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കണം, മടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. ചെറിയ ലീഷൻ ആയാലും വലിയ ലീഷൻ ആയാലും 35 years കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ പത്തോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്റ്റർ ദ ഏജ് ഓഫ് 30 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏജ് പേഷ്യന്റ് ക്യാൻസർ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്, ഒബീസിറ്റി, വണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, സെഡന്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ക്യാൻസർ വാൻസർ. അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വേഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് 10 to 15% survival rate. So early detection is very important. So for early detection, we have to do screening mammography, which is very good. So mammogram ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട്
That is very helpful for the community. So thank you so much. Thank you, madam, for the detailed presentation. Does anyone have any questions? I can say that the age group is, in my experience, I had seen very few cases below 25 years. When I joined Gogulam Medical College, I think in 2006, I diagnosed one case that the girl was only 24 years. And she recently married, and but there's a strong family history. Her mother died of carcinoma breast, and she was the only child of that parent. Even we have seen, because family history is very important role, which has got the genetic history, and younger patient get developed breast cancer. So that should be screened. Yeah. So the awareness slogan is detect it early, treat it, and defeat it. That's correct. So thank you, Thank you. both speakers. Good night and all the best wishes. Answer, sir, do you have anything to add, sir? Answer left. Boya. Answer has left, I think. Okay, ma'am. See there. I think we can wind up now, Devika. Yes, ma'am. It's already time exceeded. Yes, ma'am. So let us join our hands in raising awareness and breaking myths and strengthening the fight against breast cancer. Thank you all and good night. Good night.